Changamka, tatua chapa na kazi na daka. Amukira ngeithi ororege mwironderi wa GTN TV haria hothe ukire irikitie kwihanda wega thaa ithatu cia utuku ni ihinda riega tukumenyithia maria magitinda makihandinka kundu gutiganite umuthi ni tariki 3 mweri wa 6 mwaka wa 2026 na gitio kingiga kuria witikire kwaraniria na ithui ng'enda-ini citu ciothe cio kinyaniria no gitwire urirorera uri mwena uriku ritwa riakwa ni Schneider Chege na umuthi togo gugikwirite umuthi ndenyika etikira kunyitanira nanie na tukiambiriria riri dereti ya waki wa ishesheni ria kuiga kiheri arwaru a murimu wa Ebola bururi-ini uthiite na mbere na gutungio uregani munene na gututhura mawoni kiheri kuma kuri gicunji kia atongoria na muingi thirikari no ithiite na mbere na kuhurira ndebe mubango uyu. Aden Duale, Minister wa Ugima wa Mwiri, ateterithitie ati ishesheni ici itiratungatira raia wa Amerika indi akiuga a Kenya nio mekoyeo mweke wa mbere guku akiuga waki uyu ndukurugamio. Dereti ya waki wa ishesheni ria kuiga keheri arwaru a murimu wa Ebola bururi-ini uthiite na mbere na gutungio uregani munene na gututhura mawoni keheri kuma kuri gicunji kia atongoria na muingi thirikari no ithiite na mbere na kuhurira ndebe mubango uyu. Wait for the Honorable Duale. Minister wa Ugima wa Mwiri bururi-ini Aden Duale akiaria mbere ya bunge ya gĩbũrũri ateterithitie bururi wa Kenya nduri na mũrwaru o wothe wandĩkithĩtio gukorwo na Ebola. To this house and the people of Kenya that the country has not recorded any confirmed case of Ebola virus disease as of 3rd of June 2026. Duale oritie ateti kwaga kuingiria uteti dereti-ini ugima wa mwiri agiteterithia wigiririki wa thirikari kwagirithia ugima wa mwiri wa muingi. Including, let us not politicize the health of our citizens. We are more concerned about Americans coming, but we are not concerned about even the thousands of Kenyans, truck drivers who pass every day, go on there. We are just focused. Let us not make, Honorable Speaker, this thing a more of the Kenya Kwanza administration. The health of the citizens of our country is a collective responsibility. Those in government, those in the opposition. We can play around with anything else. Kiuria kia niki ishesheni rirakwo Laikipia na kana niri gutungata raia a Kenya. Duale augite a Kenya nio mekuheo mweke wa mbere ishesheni-ini ici akiuga tori mwetu Kenya akiuga kuri na ingi 23 bururi-ini. All the facilities which are being established, including the one in Laikipia, for the protection of the people of Kenya and all persons within the Kenyan's borders. They are not foreign facilities. They are not exclusive facilities. They are not facilities reserved for any nationality. They are public health assets established and coordinated under the authority of the government of Kenya. Abunge arene hamwe na Ndindi Nyoro, Milio Odhiambo, Kimanisho gatagatĩ ka angĩ makĩoya kanya gaka kũria ciũria nditũ kũrĩ Duale gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Also listening to some officials from the US
proclaiming clearly that they do not want any case of Ebola in their country. How reckless would the government be in doing exactly the same that which the country, that is the US, do not want in their soil? As Kenyans, we refuse. God forbid, catch the Ebola virus. Where shall we take them? Do we take them to America? Do we leave them to die in the Congo forest? Cannot allow a situation that compromises our own nationals to maintain that friendship. We cannot allow such things in Kenya. Thank you. Amwe makioneka kuregana na waki wa iceceni ici icigo-ini ciao cia ubunge makiuga ni kuiga hatikaini muingi wa bururi. Kenyans have spoken in one voice. We do not want that facility of Ebola here in Kenya. Please listen to the Kenyan voices. Kama Mwamerika amekataa kule kwake, hapa Kenya tukubali, na nasikia katika counties 20 ambao walikuwa wamekubali, Mombasa ilikuwa moja wao. Kama mama Mombasa, sitaki kuona mzungu kule anatibiwa Ebola. Iwe kama itajengwa ni ya kuangalia watu wetu peke yake. Counties that in our case Uasin Gishu County is one of the quarantine centers, and because of our close proximity to Malaba border, we can be at risk and our people can be at risk, and that is the reason why we are not politicizing it. We are welcoming it. Duale no ateneire ripoti ya girimiti cikiranirwo gatagati ka US na thirikari augite girimiti ici ciakiranirwo mwaka wa 2015 hindi utongoria wa president ahurukuira Uhuru Kenyatta wa Kenya na Barack Obama wa America. And the US government signed an agreement on cooperation in threat reduction, biological and infectious diseases engagement program on the 24th July 2015 during the state visit of our President and President Barack Obama. President Uhuru and President Barack Obama. Na maya maroka oriri dereti ya kubo kwa iceceni cia kuiga keheri arwaru a Ebola Laikipia rutongetio uregani munene mirurungano ya gutetia mubango uyu igitiga a Kenya eri makuite hindi ya mirurungano iyo. Ohoma ya magiuka thirikari ya US itariirie mwihoko wao munene ona thengia wa igoti kurugamia mubango uyu kwa ihinda. Maugite thirikari ya Kenya ni igwetha njira ya gukinyaniria mubango uyu. Jennifer, the main issue with having a facility close to the Democratic Republic of the Congo is if a patient is sick. Again, I'll speak as a heart doctor. I want to take the patient to the OR that's right next door to the room they're sick in, not to the building next to them, or to 3 buildings 2 blocks away. So we are confident, and the State Department's working on this diligently, that they're going to be able to work out something with Kenya. There has already been a fair amount of communication around this issue. Riu kinatigara ari ni kuona kana hihi mubango uyu wa Amerika na Kenya ni ugukinyanira na ni mariko mekumana na riu tuigire Chege maini na magoti kuria igoti ria Naivasha ni riathanite guthii na mbere kurigiririo kwa ihinda ria thiku 21 kwa airetu 9 aria ni ekwirwo angiro ya gucungiriria ikuo cia aruna ao 16 thukuru-ini wa Utumishi Girls mwena wa Gilgil County ya Nakuru. Na maya maraumirire thutha wa mwena wa thitango uigihoya ria gukorwo makirigiririo kwa ihinda ria thiku 30 iguo marikie uthuthuria no mucirithania kiuga thiku 21 guku oho akiregana na kurekererio kwao na bodi kana besha farifari. Kuringana na airetu aya ni marikitie gwitikira gutabania ngero ino iria mubango wa ucio wao wabangitwo thaa 3 cia utuku na gucoka gukinyanirio muthenya ucio thaa 6 cia utuku. Atongoria kuma ngwataniro-ini ya mung'ethaniro ni mukiriire mutongoria wa bururi William Ruto makiuga ari na wigiririki wa kuhingia ta mutongoria wa bururi undu uria akoretwo atagwika.
Makiaria mwena wa Nairobi, atongoria aya ni makomithitie marua maria maandikitwo ni atongoria kuma kiama-ini kia UDA makirekererio kuri uria kana makierekererio uria wari mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta na kuga ati President Ruto afataire gukorwo akirora mathina maria mu Kenya aragerera no ti gukuruhanio maundu-ini maria mataraguna muingi. Rere mutongoria wa bururi athiite na mbere na gwetetera kuhitukira tabarira cia uthii wa na mbere. Atongoria kuma ngwataniro-ini ya mung'ethaniro ni mokireire utongoria wa president makiuga ndakoretwo agitangikira muingi. An open letter to His Excellency Dr. William Samoei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, and party leader of the United Democratic Alliance. It is titled, "Let us stop the pretense, Mr. President. Government is not propaganda." Growing spectacle of cabinet secretaries functioning as political campaigners risks blurring the distinction between the state and the ruling party. Public office must never be converted into an instrument of partisan political mobilization. Makiaria mwena wa Nairobi maugite president akoretwo agiukirira thirikari iria atongoragio ni Uhuru Kenyatta atakuririkana ari umwe wayo. William Ruto was not a stranger in the Jubilee administration. He was not an opposition leader. He was not a commentator watching government from the roadside. He was the Deputy President of the Republic of Kenya for 10 years. He sat in the cabinet. He defended the government policy. He launched projects. He campaigned on Jubilee achievement. His supporters even called him a co-president. Therefore, when UDA attacks the previous administration, it is attacking a government in which William Ruto was the second highest ranking official. If there was a debt, William Ruto was there. If there was stalled projects, William Ruto was there. Ohono maugite rugurwa utongoria wa President William Ruto thogora wa muturire ukoretwo wambatirite na gikiro kinene, aciari makigomerwo ni urihi wa bithi, thoko ya thogori wa indo ikagwa gatagati ka mangi. Aims that you stabilize the economy. Stabilized for whom? Certainly not for the ordinary Kenyan struggling under debt, taxation, joblessness, and economic uncertainty. Kenyans do not eat statistics, they eat food. They judge leadership by the price of unga, fuel, rent, school fees, medicine, and electricity. Atongoria aya no mokireire muigana wa mbeca iria thirikari ya Ruto ikoretwo igikomba kuona thire ukoretwo wongererekete na gikiro kia iguru. Public debt, your administration cannot continue blaming borrowing while continuing to borrow. It cannot continue increasing taxes while claiming to protect hustlers. Leadership requires responsibility, not selective memory. Ohono morete President William Ruto gukorwo agitia watho kuona watho ucio niguo ukoragwo ukirehe a Kenya hamwe. A government committed to constitutionalism demonstrates respect for judicial authority even when it disagrees with the judicial decisions. Selective compliance with court orders undermines the rule of law, weakens public confidence in institutions, and encourages a culture of impunity that no democracy can afford. Troubling, however, was its attempt to drag the country back into the politics that Kenyans deliberately rejected when they enacted the Constitution of 2010, which you opposed anyway. The Constitution was designed to unite Kenyans, not divide them. It was intended to move our nation away from the dangerous habit of constructing political enemies, mobilizing grievances, and pitting citizens against one another for partisan advantage. Hadoini ha GTN TV, Jito Rose Duta wa Wajiro. Ngatho Rose Duta ni undu wa riboti iyo tugithi na mbere. Ruhonge rwa ungania wa magoti KRA ni rutafanĩtie gĩikaro kĩa mwanya gĩkĩrehe hamwe arihi a igoti hamwe na arihi angĩ kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩrĩa gĩtabanĩirio mwena wa Marua kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, haha arihi a magoti arĩ nĩ kuma kambuni-inĩ cia thirikari, kambuni cia andũ kĩũmbe, biacara ngũrani, othe makĩgĩa na mweke wa kũria ciũria iria ingĩkorwo ikĩmagũmĩra na ikĩgũmĩra ũruti wao wa wĩra.
na gucoka kuheo macokio hau na guteithĩrĩrio uria mangĩhota gukorwo magĩtacũkia makinya matiganĩte. Mĩhang'o ĩno ĩgũtongoragio nĩ makamishona a KRA magĩtongorio nĩ George Obel na uria nĩ commissioner wa MST agĩtarĩria makinya kĩhĩndĩ marĩa KRA ĩtacũkĩtie mũno gwakinya nĩ kũhũthia mĩrĩhĩre ya igoti hamwe na gũtangĩkĩra mathĩna matiganĩte, gũkũ akikiarĩtana nginyagia kũrĩ mbeũ njĩthĩ kwaga gũtua KRA aretho ĩndĩ nĩ kũmateithĩrĩria nginya gwakinya nĩ kwĩhanda. Hamwe na ũguo George agĩtũgĩria ceceni ya GTN TV nĩ ũndũ wa itemi harĩ gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wataũkĩrwo na njĩra ĩthiranĩte maũndũ megiĩ maĩ na ũtungata wa magoti. Mĩhang'o oro ta ĩno nĩ ĩtanyĩtwo gũgakorwo ĩgĩthiĩ na mbere mwena wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia mũthenya wa rũciũ. There's a confusion. ITIMS is a tax, it's not a tax. Why did you introduce ITIMS? It's to see the transactions. Who is selling, who is buying. So to an equity. Because whoever is selling and whoever is buying, we need to know so that we can be able to have a spread. Just financial, in whichever form you are doing financial transactions, you should have PIN. Because you not do a lot of transactions. Sometimes you want to tender somewhere, you are required to have a tax compliance certificate. How will you get it if you do not have a PIN? You'll be asked to have a personal identification number. PIN is a personal identification number. In fact, in other countries, the same number could be the same ID number. So they don't separate. And even in Kenya, we have proposed that going into the future, so that we don't have so many numbers. You've got a number for KRA, you've got a number for identity, you've got a number for driving, you've got a number. That can be collapsed into one. In many places, they have done that. We have tried to come up with what we are calling stationless service, where a taxpayer can actually be served from any location. Whether or not your PIN is located in Nairobi or Nyeri, you should be able to go to Nyeri and get a service from there. And that is what we are trying to push. We are calling it stationless service, where you actually can receive a service regardless of where you are at. Because some of our taxpayers, they were working in Eldoret, but they were moved to Nairobi. So if you come to Nairobi and I tell you to go to Eldoret, I'm being very unfair to you as a taxpayer. I would like you to address, and we sit together, is about the Gen Zs. Some fear KRA. We want to demystify the concept that you are monsters. True of us. It has been like that, isn't it? Anytime somebody wants to start a business, it's like a criminal offense. Where chunga KRA. Anytime you're starting a business, we are coached how to learn a way to pay tax. That is very wrong, isn't it? So we need now to come up with something, a narrative, whereby they find, even before they start, they will come and consult you. I want to start a business in a friendly way. And by so doing, we are going to change the whole narrative, and all of us, we are in business, we are in peace. You not even have a problem with the taxpayers who are currently doing the paying. Because those who have hidden themselves there, wanafurahia sana. Sisi tunalipa, ndio tunakibishwa. Isn't it? Na nĩ riboti irakiamba gũtuĩka mweke twambe tũikirie oro hanini ndũgathiĩ kũraya nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ. Je, umechoka kununua bidhaa kwa bei ya juu? Je, ungependa kumiliki TV, laptop, friji, pikipiki, gari, baiskeli, kompyuta na bidhaa nyingine nyingi kwa bei ya chini kabisa? Basi sikiliza hii. Soko Murwa ni jukwaa la kipekee linalokupa nafasi ya kushinda bidhaa bora kwa bei ya kushangaza. Ndio, unashiriki kwenye minada na unashinda bidhaa kwa bei ya chini zaidi ya kushinda sokoni. Ni rahisi sana kujiunga. Bonyeza *883* 11 hash *883 11 hash. Chagua bidhaa unayotaka, shiriki kwenye mnada na shinda kwa bei ya chini kabisa. Usikose nafasi yako, usilipe bei ya juu tena. Soko Murwa ni mahali ambapo bei zinashuka na ndoto zako zinakuwa halisi. Bonyeza *883 11 hash sasa hivi. Soko Murwa.
Mtamburuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Ati file and pay. Me you was in stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mafaili kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bill. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ushapoma fine. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu, jibeta. In a world where everything depends on connections, you need a partner you can trust. Welcome to FTL, FaithWorks Technologies Limited. We provide high-speed fiber internet designed for speed, stability, and reliability. For businesses, our BPO and customer experience solutions help you operate efficiently and serve your clients better. And with our ICT support and tech services, you are always covered when it matters most. We proudly serve Othaya Town, Gasami, Iriaine, and the Othaya Boys area. Visit us at Center Point Plaza, 3rd floor, or you can call 0783-282-011 or 0723-565-571. FTL, FaithWorks Technologies Limited, a world of possibilities. Tatua Chapana Daka. Win times of 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. Ukiwekelea 40 bob unakamata 200,000. 100 bob unanyakua nusu milioni instant. Pia kuna bidhaa za nyumba na biashara za kushindaniwa. Smart TV, fridge, cookers, car wash machines, commercial cake mixes, motorbikes, washer and dryers, bells za mitumba, solar panels, tuk-tuks na marutis to be won. Ni rahisi, ingia kwenye paybill 440-440 ama 150-150 account. Hoda! Cheza na 20 bob to 2,000. Changamka, tatua chapa na kazi na Daka. Nĩ ngatho tũthiĩ na mbere na gĩkũnjo mũtambũrũko thaa ithatũ tũgĩthiĩ na mbere. Minister wa gĩthomo bũrũri-inĩ nĩ orĩtio na nĩahinyĩrĩirio kũgenaga macukuru ma secondary hinahi aterĩgĩrĩirwo nĩguo gũthũrima kana macukuru nĩ makinyanĩirie mawatho marĩa mekĩrĩtwo kana mekĩrĩirwo macukuru ma gũkomwo nĩ arutwo. Turute biashara na turute biashara. Nĩrĩtana rĩikĩtio nĩ mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Murang'a Betty wa Maina arĩ kĩharo-inĩ gĩa Kĩmoro Rikeno kaunti-inĩ ya Murang'a hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana ceki cia kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ arutwo a cukuru cia secondary college na universities. Mũmbunge Betty wa Maina ningĩ nĩathingatĩte ministry ya gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ gũtũmaga kĩgĩna kĩa macukuru oro tene na gĩothe. Ningĩ akĩũria minister kũhũthĩraga kĩgĩna kĩa mĩako kuma ministry-inĩ ya gĩthomo gwaka nyũmba cia gũkomwo nĩ arutwo manyitanĩire na kĩgĩna gĩa thirikari nene kĩa ũkũria wa matũra nĩkĩo kĩa NGCDF. Tuko na pesa za infrastructure ya shule na pia CDF. You have to work hard and decongest those dormitories tunaona hapa. Mwena-inĩ wa arutani anene nĩ mahinyĩrĩirio kuoyaga mũigana ũrĩa wagĩrĩire wa arutwo nĩguo kũnyihanyihagia namba nene ya arutwo thĩinĩ wa macukuru marĩa marakomwo na nĩguo kũninaga mũhatĩkano ũcio wa arutwo cukuru-inĩ icio. Tunaona bweni inafaa kuwa na wanafunzi kama 200, inabeba wanafunzi kama 350. And I also want to talk to our head teachers. Si lazima mchukue wanafunzi excess
ili mpate pesa mingi ya capitation. Take the right number of students that can be accommodated within your dormitories or within your learning institution. Na gukirio gwarutani acio no mathingatitwo gutua cukuru ta kundu kwega gwa mathomo, akiendekithia arutwo matikaherithagio na mathomo. Ona ningĩ makiũrio kubacagĩrĩra mĩrĩre mĩega ya ciana, amu macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa maracũngĩrĩria mĩgomo macukuru-inĩ. We want to create a conducive learning environment. Shule isikuwe kama ni jela. Na wazazi hata wao au walimu pia waangalie vizuri. Unasikia prep inaanza 7 mpaka 9:30. Wanafunzi wanapoa ka break 15 minutes, wanarudi saa 4 kusoma mpaka saa 5:30. Wanaenda kulala na 4 wanatakikana kuwa wameamka. Na nĩ hĩndĩ ya igongona rĩrĩ Beti ningĩ ahinyĩrĩirie honge cia wathani wa matũra, rũhonge rwa borithi hamwe na mũingĩ gũthiĩ na mbere kũhũrana na ngero cia ũhawami wa kĩmwĩrĩ kũrĩ ciana nini, akiuga honge cia ũcirithania nĩ gũthiĩ na mbere na gũkundĩka arũme arĩa maragarara watho ũcio cioho cia maisha. Yenye nitongelelea zaidi ni sexual violence, kuhahamaga ciana, kuhahamaga atumia, nayo handũ hothe ndarũgama ndiagaga kwaria. Ciana ici cia thukuru murona haha cihiana mahũa ma rũci, nicio cihũrĩtie arũme kũrĩa njera Murang'a, nicio cihũrĩtie arũme kũrĩa njera kũrĩa Nyĩrĩ, Kĩng'ong'o, Kamĩtĩ na kũrĩa kũngĩ. Mkutano ya shule ikiitanwa wakuwe wanaenda pia. Mkienda wote wawili kwani kuna shida? Kuna mwalimu atafukuza? Tafadhali, ili pale penye mtoto anapotea tunachunga mapema. Gĩtuĩka nĩ wa mohoro ma GTN TV kuma kĩharo-inĩ gĩa Kĩmorori, Murang'a the County. Njĩtĩkaga Muthoni wa Gĩtaũ. Mũcokerere kamwĩre mũndũ mũtana. Atongoria matiganĩte kuma kaunti ya Embu nĩ morĩtie Ministry ya Gĩthomo gũtigĩrĩra mathukuru ma andũ kĩũmbe na cia mũingĩ nĩ cirarũmĩrĩra mĩtaratara kana mawatho marĩa mabatiĩ kũrũmĩrĩrwo nĩguo gũthaitĩra mĩoyo ya arutwo ta mwaki ũrĩa wahofanĩirie thukuru wa airĩtu wa Utumishi Gilgil na gũcũngĩrĩria ciana 16 gũte mĩoyo yacio. Maugĩte Ministry ya Gĩthomo ĩbatiĩ kũhanyũka na gũthũrima mathukuru nĩguo gũthaitĩra mĩoyo ya arutwo. Atongoria magĩtongorio nĩ seneta wa Embu Alexander Mũndigi na mũmbunge mũtumia Pamela Njoki maugĩte Ministry ya Gĩthomo na wĩigĩrĩrĩki wa gũtigĩrĩra thukuru ciothe nĩ ciarũmĩrĩra mawatho marĩa magathĩkĩrwo mathukuru-inĩ. Ningo request safety ĩrũmĩrĩrwe ya macukuru ĩrĩa twabĩtũkire tũrĩ parliament na senate, na pia wĩthĩrĩrie nĩ gũkorwo wa mavinda kwa mavinda athigari marĩa marĩ thĩinĩ wa cukuru magakorwo mena indo cia kuonania ũrĩa kwĩkorwo maikana kũ rescue ciana cia tũgĩkwa kuna thĩna. Vau vengi akwa nĩ mĩrango ndirisha iko ithondekewe no atĩ ngũgweta nyamũ ta ici no iko ithondekewe wega mũno no ikorwo ciana ina makasiriko nundu wa mũciari ko nĩ kĩrauga kĩrũ ĩtagwo dialogue nĩ kwendekana, guidance and counseling nĩ kwendekana mũno. Atongoria erĩ maugĩte ũtongoria wa thukuru ũrĩa ũtararũmia mawatho ũbatiĩ kuoerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. Ningwenda ku request leaders tutugwatane vamwe niga tutetherie arimu na masukuru nigetha gutiga kukwira maruta macio torimwe ira makarimwe ngona anaikuwa politician rengere mathi mavitania na masukuru nundu ambia cia sukuru kama ruma mengi kuvitana tiko kungisolve problem ni gucotha kindu gitagwa dialogue na no mende kuria stakeholders cionthe cia kithomo mwerekeo ũrĩa ũrarutirwo nĩ thirikari wa kuona atĩ kwĩna manyu ĩrĩa gatumĩka thĩinĩ wa macukuru thĩinĩ wa dormitories macukuru metũ matuĩke ma kũthingata kana kũrũmĩrĩra maũndũ mau ũguo angĩkorwo nĩ ũhoro wa mĩrango ĩrĩa karugũraga na ũrĩa karugũragwo na kũbingwa na madirisha na maũndũ mengĩ ta safety measures akorwo nĩ matron makoragwo makĩrorua nĩ matron okama magakuka nĩ ega na tondũ mũno akorwo ta enough kana atangĩgana akorwo thĩinĩ wa dormitory ĩyo kũringana na wengi wa ciana icio. Koguo ningiuga thirikari ĩkorwo ĩmacho twakũveca na tu directive na makorwo matirathingata kana ũndũ ũcio ũrathingatwo thĩinĩ wa macukuru metũ ma Embu County. No mandĩkithĩtie kũgĩa na mĩario na anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩguo kũnina mĩgomo ĩrĩa ĩkoretwo mathukuru-inĩ na mũno makĩria twĩre arimũ magĩkaraga thĩ na ciana na makacoragia intelligence kumana na cukuru ciao maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Maya mokĩte rĩrĩa mĩgomo ya arutwo ĩhĩrĩirie guothe bũrũri-inĩ na wanangi wa indo cia mamirioni ma mbeca ĩkĩanangwo nĩ arutwo. Handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi.
Tugithi na mbere ngwatanĩro ya arutani ya gĩthomo kĩa igũrũ ya KUPPET nĩ macakaĩte nĩ gwĩkũrũria kwa mĩtambo ya kũheana motungata ya SHA makiuga nĩ ĩkoretwo ĩgĩkururia rĩrĩa mathiĩ gwetha motungata mathibitarĩ-inĩ matiganĩte bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩno thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri Francis Wanjohi arĩtio hĩndĩ ya mahoya ma o mwaka ma arutani a ngwatanĩro ĩno marĩa mahanĩkire kanitha-inĩ wa Consolata Cathedral Nyeri, akĩũria thirikari gũtigĩrĩra nĩ yagacĩrithia motungata mũtambo-inĩ ũcio nĩguo gũtigĩrĩra a Kenya arutani matinathĩnĩka magĩetha motungata mathibitarĩ-inĩ. Ihinda-inĩ o rĩu Wanjohi nĩ orĩtie kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC gũtigĩrĩra nĩ yarĩkĩrĩria kana nĩ yakinyanĩria wĩiguano wa kwambatĩria ngathĩ arutani arĩa marutĩte ngathĩ ĩmwe kwa ihinda iraya. Kahinda igakorwo ati arimu mathie thibitarĩ-inĩ nĩ maratĩka kahinda karaihu muno kũrĩa thibitarĩ-inĩ metereire mitambo ĩcoke tondũ nĩ turerwo kwĩna kĩrĩa kĩmaragĩta downtime, na downtime ĩyo nĩ ĩratũma arutani bona mathie thibitarĩ-inĩ mateange mathaa maingĩ muno, mathaa marĩa magĩkorwo makĩhũthĩra gũkorwo magĩthiĩ kũcugurĩkĩra wĩra wao gũthomithia ciana, koguo magakorwo mathaa maingĩ maramatera kũu thibitarĩ-inĩ. Ningĩ no tũragĩthiĩ na mbere na kũria thirikari ĩkorwo nĩ twerĩirwo mbeca nĩ Ruto atĩ CBA no twĩnayo rĩu ĩrĩa yarĩ ya mĩaka ĩna. Ne president rĩrĩa arutani mathire State House nĩ merirwo atĩ nĩ kũnyihanyihio na mwaka nĩ gũthira ũrathira, na koguo nĩ twetereire tũkorwo tũkĩtangathĩrwo atĩ CBA ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩhingio na mĩaka ĩrĩ, no nĩ tũramaka mũno rĩrĩa tũraiguire TSC already nĩ ĩraheirwo mbeca 8.4 billion cia phase ya kerĩ. Ũgakĩũria mbeca ici ingĩirĩha, koguo ithuĩ ta arutani nĩ tũradimandi mbeca irio tondũ nĩ kwĩrĩrwo twerĩirwo na tũkĩrwo mbeca ici nĩ ikũheanwo na phase igĩrĩ. Koguo ũhoro ũcio ũrĩa president akorirwo agĩtwĩrĩra na technical committee ĩgĩthurwo nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩruta mawoni mayo nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩhinga by mweri ũyũ ũgĩthira. Ningĩ no tũkoretwo na challenges ingĩ ta cia career progression guidelines. Arimũ nĩ makoretwo magĩstagnate kwa kahinda kanene muno wĩra-inĩ wao. Kaigua mwarimũ nĩ akoretwo mĩaka 15 ndarĩ ahota gũkorwo akĩpromotwo, na nĩ tũĩ kamĩtĩ nĩ yathire Kenya School of Government na take time na ĩgĩthondeka na ĩkĩreview career progression guidelines, na nĩ tũĩ nĩ review no TSC nao nĩ iratĩka kahinda kanene muno. Minista wa mĩgũnda na waki hamwe na ũkũria wa mataũni Alice Wahome hamwe na mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua nĩ matongoretie mĩhang'o ya kũhũrĩra ndebe thirikari harĩ kĩrĩa marauga nĩ tabarĩra ngũrani iria yambĩkĩte kwambia arĩ nĩ hamwe na cia thoko, nyũmba cia wĩikaro, mathukuru gatagatĩ ka mangĩ, makiuga mena ũma thirikari ya President William Ruto nĩ ĩkona itĩna rĩa kerĩ rĩa wathani gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Na marĩtio mwena wa Wempa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa ũrĩa Mũthoni wa Gĩtaũ aratarĩria. Itũra-inĩ rĩa Brooms mwena wa Wempa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkuo minista wa mĩgũnda wako na ũkũria wa mataũni Alice Mũthoni Wahome na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua marekereirie ndũmĩrĩri cia atĩ mena ũma mũtongoria wa bũrũri President William Ruto nĩ agakindĩrwo wathani-inĩ itĩna-inĩ rĩa kerĩ kumana na tabarĩra kĩhĩri cia ũthii wa na mbere iria thirikari yake thiĩte na mbere gũkinyanĩria kũrĩ Akenya. Yangu niko na soko tunajenga Maragwa constituency, niko na nyumba ambaye tunajenga. Kwa hivyo kwa upande wa maendeleo ya Maragwa, Waziri Alice akisimamia serikali kuu, serikali ya Mheshimiwa William Ruto, nimechangia maendeleo ya hapa Maragwa. Yes.
Minister wa Homi arauga kaunti ya Murang'a nĩ ĩmwe ya iria igunĩkĩte na tabarĩra cia thirikari nene, agĩtarĩria kũgerera ministry yake nĩ gũtabanĩtio tabarĩra cia mamirioni ma mbeca o kwanjia thoko 25, nyũmba cia ũikaro, mathukuru nginya wabici njerũ cia mĩgũnda iria itanyĩtwo gwakwo mwena wa Makenji gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga. Tayari tumepewa kiwanja ya kujenga ofisi ya ardhi. Land registry will be built here at Makenji upande wa Gatanga. Hapo tuko na nyumba 1,900. Nĩ ndũmĩrĩri ĩkindĩrĩtwo na wandandũku nĩ mũmbunge wa marũgamĩrĩri wa Maua ũrĩa ũtambũrũkĩtie tabarĩra makĩria ta waki wa manyũmba, kĩharo kĩa mathako kĩa mũigana wa ciringi mirioni 900 ma mbeca, waki wa barabara gatagatĩ kaingĩ nyingĩ. Thibitarĩ tũraheo mirioni 50 nĩgetha naguo tuĩke wa level 4 tũtigiona gũkorwo na maragwa iki level 4 ithuĩ tũteithĩrĩrie na gwaka administration block ta CDF na githĩ mautimo maendeleo marĩa tũrenda mathiĩ na mbere. Nĩ tũraheirwo mirioni 900 ma 40 magwakaga Koigo International Stadium. Wĩra wambĩrĩirie mirioni 400 ma 40 rĩ, ona mũthuri wakwa ngĩnyenda no anyonere mbeca ta icio ndĩmũrehera. Rĩu no cia kũrĩa no cia mũtumia na ciana hau na maundu maya mangĩ matũkoraga, no maundu ta macio no tũrutire thirikari-inĩ. Na gũkĩrĩ ũguo, minista wa Home na mũmbunge wa Maua nĩ morĩtie mũingĩ gũkanaga gũthima atongoria na gabirũ ga ciama hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene tũkĩte kĩa mwaka wa 2027, ĩndĩ gũkanaigĩrĩra ratiri-inĩ ũruti wĩra wa o mũtongoria. Mũthaitha ndamũtandũkĩra nguo, tũtikae kũhũthĩrwo tũhũrane, tũtikahũthĩrwo tũrumane, tũtikenderio tũrũme na tũmenane, tondũ nĩ ithuĩ tũgũtigwo na hathara na hasira na ti kĩama kĩrutaga wĩra. Nĩ kĩama kĩrutaga wĩra kana nĩ mũndũ? Nĩ kĩama kĩrutaga wĩra kana nĩ mũndũ? Koguo nĩ tũtiĩ gũtinda tũkĩhunjĩrio cia kĩama, tũrenda kuona mũndũ ũraruta wĩra na aruta wĩra araruta kũrĩa mũrĩ, koguo nĩ mũramuona. Twĩ hamwe? No rũkũngũ nĩ rũkũringangwo gũkũ na andũ moke matarĩrie mauge why it is so and not this person. Mũndũ oke atarĩrie, ndagoke acuhĩtie kĩama na haha auge nĩ kĩama. Ai we, rita rĩrĩ mũrauga mũgathura kũringana na wĩra na mũndũ nĩguo. Na hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo ya kũhũrĩra thirikari ndebe na gũkinyũkithia mũingĩ marĩa thirikari ĩkĩte, ikundi ngũrani cia atumia nĩ ihũrĩtwo njeki na kĩgĩna gĩa gwĩkũria. Gĩtuĩkanio rwa mohoro ma GTN TV kuma Wempa Maragwa, Murang'a County, Njĩtĩkaga Mũthoni wa Gĩtaũ. Tũgĩthiĩ na mbere, arĩmi a ngũrũwe cia nyama nĩ morĩtio kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mbeũ cia mũciarithanio cia ngũrũwe nĩguo kuongerera magetha mao, kuona ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhutia mĩena ĩtiganĩte thĩinĩ wa thĩ na gũtũma namba ya ngũrũwe icoke na thĩ bũrũri-inĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Farmers Choice Laban Kabiro, akiuga makũnyitanĩra na thirikari cia kaunti nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ na kuongerera gĩkĩro kĩa nyama cia ngũrũwe iria irarĩmwo bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Kahio John wa Francis rĩna riboti ĩno. Itemi-inĩ rĩa kũgacĩria na kuongerera ũrĩmi wa ngũrũwe cia nyama bũrũri-inĩ, arĩmi a mahiũ maya nĩ morĩtio kũhĩmbĩria mbeũ cia mũciarithanio cia ngũrũwe nĩguo kũhũnia thoko ya hũthĩria nyama ici kuma gĩcunjĩ gĩa 0.4% nginyagia gĩcunjĩ gĩa 0.8% ta ũrĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO rwendekithĩtie. Nĩ breed cia igũrũ mũno tondũ tũcirutĩte mabũrũri ma nanja, na icio nĩcio improvetwo atĩ mabũrũri ma nanja ũrĩa ndauga nĩ ĩrahota gũkorwo ĩgĩkũhe ciana nyingĩ nginya igakinya ciana 30 harĩ mwaka. Koguo AI ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩteithia mũno, mbeũ ya AI nĩ gũkorwo ĩgĩteithia mũno, nĩkĩo tũrenda tũnyitanĩre na county government ya Nyĩrĩ, tũkorwo handũ ha AI ĩyo ĩkoragwo ĩ Nairobi, mũrĩmi agathi haraihu nĩguo amĩone,
haha Nyeri murimi wa Nyeri ni gukorwo akimiona na njira iria nguhi o ria kwahoteka. Murugamiriri wa kambuni ya urimi wa mahiu maya ya Farmers Choice akiuga matafanĩtie kambeni ya urimi uyu kuona ngũrũwe imwe nĩ ihotaga gũciara twana 30 nja ya bũrũri kũrĩa nakuo cia gũkũ irahota gũciara twana 15 kumanagia na ũcenjia wa rĩera na ũciarithania wa nyamũ ihutanĩtie thakame. Gũkũ Kenya ũkuonera ciara twana ta 15, koguo ũkona productivity itu wa mbere ĩthĩ. Koguo tũrĩ na nginya maũndũ maya ma global climate change no tũhote kũruta wĩra hamwe na arĩmi aitũ na to improve productivity yao niguo mũrĩmi akahota ngũrũwe to mũhaka ikare mĩeri 9 mũgũnda harĩ mĩeri 5 na nuthu nĩ yagĩrĩirwo nĩ ĩkorwo yumĩte mũgũnda. Minister wa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nyeri akiuga nĩ magwĩkĩranĩra ngirimiti na Farmers Choice nĩguo gũtambia ũheani wa mbegũ ici na kuongerera magetha gũkũ akĩũria arĩmi kurera mahiũ maya no menyereri mũingĩ kuona mĩrimũ ĩmwe ya ngũrũwe ĩratambio nĩ mũingĩ. Nĩ tũkũnyitanĩra nao twĩkĩre ngirimiti nĩgetha o ũrĩa tũgũragĩra arĩmi mbeũ ya ng'ombe ona mbeũ ya ngũrũwe nĩtũkwanjia kũrehe nĩgetha tũmateithĩrĩrie ĩmakinyĩre na thogora mwega. Koguo kĩrĩa tũrahimiza arĩmi mũno nĩ maũndũ megiĩ kĩndũ gĩtagwo biosafety na nĩho tũrauga ngũrũwe ona iciaga mĩrimũ na andũ na ngũkũ. Koguo ũmũthĩ gĩthomo kĩrĩa twathomithio arĩmi nĩ merwo ngũrũwe ciaku ti kĩndũ gĩa kuonagia arata aku, andũ magũcerera tiga gũkenerera rĩrĩa ũramatwara ũrĩmi-inĩ waku wa ngũrũwe kũmonia tondũ hau nĩho pathogens ciumaga na mathĩna maya maratũgũmĩra. No twekĩrĩra ũndũ wĩgiĩ biosafety mĩrimũ ĩno nĩ tũkũhota gũkorwo tũmĩigĩte haraya na ithuĩ na ũrĩmi ũyũ nĩ ũkũgacĩra. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa mahiũ ministry-inĩ ya ngirigaca bũrũri-inĩ akiuga thirikari nĩ gwaka ithĩnjĩro cia ngũrũwe kaunti-inĩ itiganĩte nĩguo kũhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ na kuongerera ũrĩmi wa ngũrũwe kuma tani 23 nginyagia tani 35 gũgĩkinyia mwaka wa 2029. We intend to support construction of slaughterhouses in the counties and also procurement of the so-called cold chain. Cold chain facilities are the facilities that do chill the meat such that it's able to be conserved for some time, and it's also able to be transported to far places for processing. So we intend to, one, increase production and productivity by 35% by the year 2029. Oho arĩmi makĩũrio kũhũthĩra irio cia ngũrũwe cia mĩthemba ĩtiganĩte ũndũ ũmwe na cia kĩmerera kuona irio cia nduka nĩ igĩte na goro nĩ ũndũ wa wagi wa indo cia gũcithondeka na kwambatĩra gwa thogora wa maguta. Tũgĩte na mĩthemba mwanya ya irio nĩgetha tũtige kũriraĩ mũno na irio ici cia nduka. Ta rĩu nĩ tũrathomithia arĩmi aitũ atĩ kwĩ mĩrĩo, kwĩ variety njega mũno cia mĩrĩo ihũthagĩrwo nĩ ngũrũwe na ĩkarehe umithio ta ũrĩa ũngĩrehwo nĩ irio cia nduka. Nĩtuonete arĩmi aitũ a thamaki magĩkũria nginya kĩndũ gĩtagwo azola, nĩ algae ĩkũraga maĩ-inĩ na ĩna protein ĩrĩ igũrũ. Koguo nĩ tũrenda kũhimiza arĩmi aitũ onao mathiĩ na mbere tũnyitanĩire twĩ hamwe tũmathomithie nĩgetha mathiĩ na mbere kuoya some of these innovations nĩgetha thogora naguo thiĩ thĩ. Ciothe irĩaga irio ciacio na base ya irio icio nĩ indo ta mbembe na protein nĩ indo ta soya. Koguo hĩndĩ ĩrĩa kwaga kura irio icio indo ta mbembe bei ĩgathiĩ igũrũ mũno, na tarĩu nĩ tũramenya thaa ici irio cia mahiũ ciĩ igũrũ mũno. Koguo ngũkũ, ng'ombe, ngũrũwe irio cigakorwo cirĩ igũrũ mũno na ika affect faida ĩrĩa mũrĩmi angĩkorwo akĩona. Ngĩmũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi wa ngũrũwe bũrũri-inĩ handũ-inĩ ya GTN TV njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Tuthiĩ kũrĩa iharĩ-inĩ kũrĩa kĩrabu kĩa mũbira wa airĩtu kĩa Murang'a Seal Lioness gĩtigarĩtie ngathĩ ĩmwe tu gũthaka rigi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ FKF
thutha kuhota kirabu kia airetu kia Silverwind FC gia kuma Karatina. Josh Mwangi na uria ni murugamiriri wa kirabu kia Murang'a Seal akiuga ni makinyaniria matanya ma guthaka thiini wa ligi ya NSL, akiuga muoroto munene ni guthaka thiini wa ligi ya FKF, uria unyititwo mbaru ni captain wa timu ino Freedom Muhavi, akiuga thegia wa mihiga thiini wa ligi ino mari na uhoti wa guthaka thiini wa ligi ya NSL. Adugatina bata. Aikabata yate ya. Airetu aitu MC Lioness nimeguthakaga yuma matiga megutigarĩtie 2 matches thĩinĩ wa Division 1. Umuthi megubataraga win na ni mashida huko Karatina, so nema qualify NSL. So kiu nikio gigutumite muno tugukite kuma support nigetha ambition ira twari na tukiambiriria season tumeachieve NSL na tumewin. Tumefeel tuko proud sana juu target yetu ilikuwa kupanda NSL, but sasa tushapanda, tuko proud sana. Alafu kwa matimmate wangu, kama si matimmate wangu na kutia bidii na mimi hatuwezi. Ningeshukuru matimmate wangu na management yetu kutupea support hadi vile tumewin game zetu zote. Alafu pia vile tukipanda NSL tuna promise tuta maintain ama tupande. Challenges inakuanga nyingi kwa football, but hiyo na ripoti iyo niyo iragitwikirira gaturumu gikunjo kia mutamburuko thaa ithatu kinyagia muthenya ongigai atukinyaniria ngai kwendithirio tuko mwega na ni ngatho ni undu waku we ni undu wa kunjihokira wiroreri waku na gutucagura ta ceceni namba 1 tukumenyithie maria maragithie na mbere gukunuka kundu gutiganite guku bururi-ini onginyagia kunene. Radio Thayo, ritwa riakwa ni Schneider Chege.